Price of foodstuffs have been increasing every month from February this year, and these have seen many Kenyans experience hard times. According to Kenya National Bureau of Statistics, the inflation rate increased from 5.1% in February to 5.6% in March. In April, the Consumer Price Index increased by 0.9% from an index of 120.14 in March to 122.17, leaving the inflation rate at 6.5%. The inflation rate reached to 7.1% in May and 7.9% in June. The rise in inflation has been mainly due to increase in prices of commodities like foodstuffs, fuel, and household equipment. The cost of food in Kenya increased by 12.4% in May this year for the same month in the previous year, and by 13.8% in June. Transport index increased by 0.9% between May and June, and this was mainly attributed to increase in prices of diesel and petrol that rose by 6.8% and 6.0% respectively. Amidst these tough times brought about by the economic crisis, which has resulted to high cost of living, with the common mwananchi required to dig deeper into their pockets so as to sustain their daily needs, Kenyan parents are expected to take their children back to school this week, just after attending holiday. In efforts to seek parents' views about the situation at Githunguri in Nairobi County, I have met Jen Mora, who sells mandazi to cater for her needs as well as those of her children. Her worry is how she will take her daughter back to school, as she is required to pay this term school fees as well as providing transport costs for her daughter. Niko na watoto wawili, mmoja ako secondary na mwingine ako primary. Kama msasi mimi nasikia maisha ikiwa ngumu sana kwa sababu watoto walitoka shule juzi, sasa hizi wamerudi. Sasa tunasikia kama wazazi ni gharama sana kwa sababu maisha imekuwa juu, unga iko juu, kila kitu iko juu. Na vile walikuja wanahitaji kukula, wanahitaji kuoga kila kitu. Sasa tunasikia kwamba maisha imetulemea kabisa na wanarudi shule na hatujui kwamba tutatoa wapi school fees, maana hata ya first term hatujamaliza. Simon Muteti, who sells window glasses at Githunguri, says that as a parent he feels pressured by the situation. Niko na watoto watatu, wawili wako primary, mmoja ako secondary. Kama mzazi nahisi kuna uzito mkubwa sana kwa sababu ni lazima mtoto akirudi shule arudi na pesa na hawezi kubalishwa kuingia shule bila pesa. Kwa hivyo tu ni Mungu tu atatusaidia kwa sababu hakuna njia ile tunaweza sema. Pia biashara ziko chini, maisha pia yako chini. Unakuta kwamba kuna uzito mkubwa sana. Kama tungeulizwa tungeambia serikali at least waongeze mwezi mwingine moja, angalau tu tumejipanga kwa sababu ya watoto kurudi shule. Other parents have also expressed similar views, showing how much stress they are. Niko na watoto shule, kumekuwa na ugumu sana wa maisha kwa sababu ya hizi shule. Umepeleka mtoto shule, kama mimi niko na wawili secondary na mmoja college. Hao wawili wa secondary kila mwaka kwa hizi miaka mbili sasa zimefuatana tunakuwa na tamu 4. Na hizo tamu 4 inafika mahali unakuwa wakati wamefunga wanafunga tu siku 10 peke yake. Wakifunga hizo siku 10 unapata hizo siku 10 unafaa utafute school fees, utafute fare. Wakikuja bado wanafaa wakule, hiyo ndio unga hiyo iko juu ni 200, kwingine ni 220. Kwa hivyo inakuwa maisha imetulemea sana kwa sababu kama saa hii nikishuka mtu naweza shuka mtu mmoja ama nikose, na huyo mtu mmoja anilipe 300 ama 400. Inakuwa ni ngumu sana kwangu kuhikimu mahitaji yangu, na hata mahitaji mengine hata ya kulipa nyumba kama hii ni rento, hii room ni rento na ninafaa nilipe mwenyewe, lazima atake pesa yake. Naitwa Beatrice Mwende. Mimi ni mkaaji wa Githunguri Utawala Embakasi. Ile tunaweza sema uchumi uko juu. So in short kila kitu iko juu. Ndio hizo shule zinatungoja, watu walifunga 10 days. Sasa wanaenda kufungua, wanahitaji school fees. Enyewe tuseme mimi kama mzazi inatukaza.
inatukaza sana, maisha iko juu. According to Jane Moraa, the government and politicians in general no longer mind the needs of the common mwananchi. Mimi naweza sema siasa inaweza kuwa imechangia bei ya unga, kwa sababu hao wanasiasa wao hawafili hii maisha yenye tunafili. Labda wao wako na pesa walikuwa wamejiwekea ndio waweza kufanya kampeni zao. Na hata hizo kampeni zao, mimi nikumbuka wakati wa kitambo kampeni ilikuwa ikifanywa, at least ulikuwa unapewa hata unga. Siku hizi hata hakuna unga, wanakuja tu wanakuambia mimi nataka kupata kura hapa, utanipigia kura, alafu wanasema tutakuja, na hakuna kitu wanatupea. Sasa tunasikia ni kama wao pia wamechangia maisha iko ngumu. Her sentiments were supported by other parents who are experiencing the burden of taking their children back to school this week amid the hard economic situation. Mimi ningewaomba wapige siasa ya kwamba watatutengenezea mambo, lakini si ile wanatuhaidianga ya mdomo. Ikifika wakati tumewachagua, wakishaenda huko hata watukumbuki tena. Na sana sana unapatanga wakati wa kampeni kama huu, kila mtu akona namba ya mheshimiwa, lakini wakati ataingia huko ndani hata tukumbuka tena. Mimi sasa nashangaa sana, ni kwa sababu huyo mheshimiwa anafaa awe mtumishi kwa watu wale ambao amewapata, yani wale ambao wamemchagua, lakini badala ya kuwa mtumishi wao ndio wanamtumikia. Siasa pia ni kama zimeaffect kila kitu. Chakula iko juu, maisha iko juu sana. Mtoto akirudi nyumbani lazima wakule, mtoto lazima wavae, lakini unakuta kwamba tutajust tu maisha tunakusukumana naye kwa sababu ni yetu tu imetupata. Tunamshukuru Mungu. Walisema wanapunguza bei ya unga, by the way wapunguza. There is no way wanapunguza na 2 bob, unga yenye ilikuwa 120 bado inabaki 200. So hakuna kitu wamepunguza hapo. Waangalie sana. Na hizo shule pia vile walisema wameongezea school fees, wapunguze. Elizabeth Maina, who is a hairdresser, says her business has been impacted by the economic crisis, and this has affected her life as she depends on the small business for her children's school fees and for survival. Mimi jina yangu naitwa Elizabeth Maina. Ninafanya kazi hii ya salon na ndio inanihiskimu kwa maisha yangu. Niko na watoto shule, niko na kazi ambayo ninafanya na ndio hii. Na siku hizi kazi imekuwa dogo ni kwa sababu maisha imekuwa juu sana. Unga imekuwa juu mpaka watu wenye wanashukwa hizi nywele wanakuwa hawapatikani sana. Ni kwa sababu huwezi kuja kushukwa nywele kama una chakula ya kula. Kwa hivyo inaonekana wakati wamepata, kama mtu amepata shilingi 200, anashindwa kukuja kushukwa kwa sababu hiyo shilingi 200 ndio anafaa anunue unga. Hana pesa ya mboga, hana pesa ya nini. Kwa hivyo inakuwa maisha iko juu sana. The inflation has indeed affected many parents. Those who depend on small-scale businesses for survival now express the difficulties they are experiencing during this week at the schools to reopen. Kulingana na mimi kama mfanyabiashara, hata customer wakiingia hapa ukimwambia bei ya unga unasikia anateta. Unaona? At the end of it unapata ametoka, amesema naenda kula mchele. Tena mchele unajua haishibishi. Kwa sababu customer anaingia hapa anatoka. Kama alikuwa na 1000 alikuwa anataka vitu kama unga 2 na sukari, unapata amenunua unga 1 maybe na sukari kote. Pia biashara kama mzazi, hii biashara ni changamoto kwa sababu unajua yangu ni biashara ya vioo. Lazima usubiri nyumba ishe, ipakwe rangi. Mpaka kitambo ipakwe rangi kuna miezi kama tuseme kama miezi 6 namna hiyo. Since last year, the school calendar has seen learners in primary and secondary school levels have 4 terms per year, and parents now say this has been a burden to them. Mimi nashangaa hizi term kwa wakati wa kitambo ilikuwa term 2, term 3 kwa mwaka. Na wakifunga unapewa muda at least kidogo ya kutafuta pesa. Sasa hata unashangaa ya kutafuta pesa muda ni gani na ya kurudisha mtoto shule ni gani, kwa sababu hauna wakati. Kila wakati unaona wamefunga siku 10, hizo siku 10 unahitajika pesa.
wamesoma miezi 2, hiyo miezi 2 wameifanya ikuwe miezi 3. Kwa hivyo hata nashangaa serikali yetu inatuangaliaje kulingana na ile maisha tunapitia. Kwa sababu kama kitambo ilikuwa miezi 3 kwa tamu, alafu tunafunga mwezi mmoja. Kwa hivyo ilikuwa inaonekana walikuwa wanasoma miezi 9. Na hiyo miezi nyingine ni ya kupumzika. Hiyo ya kupumzika at least ungepata pesa ya kutafuta, yani ungekuwa na nafasi ya kutafuta pesa zako. Lakini saa hii upati. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia kama hii mwaka ninaona ni kama watoto watasoma miezi 5. Na hiyo miezi 5 tumelipa tamu 4. Sasa hiyo ninashangaa. Alafu ikifika ni kwa fare ya kutoa mtoto pahali anasomea. Kama watoto wetu wengi hawasomei hapa. Kama mmoja wangu anasomea Nyeri, mwingine anasomea Dagoretti. Kwa hivyo kila tamu ikiisha, ndio mimi huyo ninapigiwa simu, tuma fare. Ndio mimi huyo natuma. Tamu kabla haijaisha kuko na siku ya half term. Half term bado unaambiwa tuma fare. Rudi, na mtoto akirudi anataka pesa, anataka shopping. Yani mpaka inakuwa ngumu kiasi ya kwamba mzazi hata anashindwa kama ni mtoto aache shule ama ni afanye nini. Mimi kama mzazi nafinyika kwa sababu niko na mtu wa primary na niko na mtu wa secondary. So hizo school fees zote zinatuhitaji, na tuseme saizi hakuna pesa, hata hakuna job. Maisha irudi kama kitambo, kwa sababu kitambo tulikuwa tunapewa allowance ya masiku ya kuchipanga ili uweze kutafuta school fees. 1 week uweze tafuta school fees kwa sababu utauza nini? Kwa sababu maisha sasa ni ngumu. Utauza nini ndio uweze kuraise hiyo school fees? Kama watoto wa secondary, watoto wakifika shule wanafukuzwa, wanarumbia warudi. Kama mimi mtoto wangu anasoma huko Mapei, Asumbi Girls. Na unapata sasa hiyo lazima ulipe transport mtoto akuje. Au kuna mahali ataenda. Unatafuta transport, unatafuta ya kuja na kurudi. School fees ndio hiyo, wakifika shule wamepewa, ukienda shule ukilie school fees kabla hujaingia kwa compound ya shule. Sasa inakuwa ni gharama, hata unaovia utampeleka shule aenda afukuzwe tena ulipie school fees, transport ya kurudi. Kwa hivyo maisha ni ngumu. The Kenya school term dates, timetable and calendar was affected by the outbreak of COVID-19 early 2020. Schools are reopening this week for the second term, which is expected to end on 16 September. Reporting for KAK TV, my name is Nicholas Kibite.